Nós aqui vamos iniciar então, e é com grande satisfação que damos início ao 5º workshop do INCT GNSS-NavAer. É um evento que não só representa um marco significativo na promoção do conhecimento e na colaboração entre renomados pesquisadores e instituições e todos os envolvidos na área de navegação e posicionamento em tempo real, como também abre portas para os novos pensamentos, conhecimentos e debate em nome da ciência. Queremos demonstrar aqui a nossa alegria pela presença e participação de todos, das autoridades presentes, do Dr. Clésio Denardim, diretor do INPE, também ao Dr. Marco Antônio, presidente da Agência Espacial Brasileira, também ao Dr. João Francisco Galera Mônico, que é palestrante, pesquisador e coordenador do INCT, aos palestrantes presentes, Dr. Isao Takahashi, em relação ao presente Takahashi, que é um pesquisador do INPE, um renomado nome na área da pesquisa, grande colaborador no monitoramento da ionosfera, na visão e no clima espacial. Também a equipe de organização desse evento, que tornou possível a realização do mesmo, assim como os funcionários do INPE, que colaboraram arduamente para que fosse possível esse momento. Também gostaríamos de agradecer aos demais palestrantes que farão as apresentações ao longo desses 2 dias e que contribuem também para a discussão e a discussão científica desse momento. Esse nosso evento, o 5º workshop, ele busca e pretende aprofundar um pouco mais sobre a navegação em tempo real, especialmente considerando peculiaridades ionosféricas. Também sobre a cintilação ionosférica, que frequentemente afeta as nossas regiões de baixa latitude, como é o caso do Brasil em específico. Para isso, as apresentações, debates e palestras vão seguir o tema central do workshop, que é o INCT GNSS-NavAer e os desafios para navegação e posicionamento em tempo real, que, em resumo, vai revelar a importância dos desafios atuais e dos futuros que ocorrem dentro dessa área e que impactam a população, os governos e, em especial, a navegação aérea, até veículos autônomos, como na agricultura de precisão, por exemplo. Pretendemos, assim, compartilhar os avanços mais recentes da pesquisa, promover um ambiente propício para a troca de experiências, criar condições em processos colaborativos cada vez mais frequentes e duradouros. E, por fim, inspirar novas pesquisas e aprimoramentos tecnológicos que impulsionarão a ciência e a navegação. Então, o nosso workshop irá ocorrer entre hoje e amanhã, neste local e no espaço ali da apresentação dos posters. Ao mesmo tempo, também está sendo transmitido online no canal do grupo de pesquisa. Vamos passar aqui algumas informações gerais. Então, a programação, vocês já devem ter tido acesso, né? Então, hoje, na parte da manhã, nós vamos ter essa abertura inicial, uma palestra do Dr. Sussum Saito, na sequência o coffee break, depois a apresentação de trabalhos orais e intervalo para o almoço. No retorno, nós temos uma nova palestra do Dr. Sussumo, uma apresentação dos trabalhos de maneira oral, um coffee break e, por final, depois nós vamos ter a apresentação dos trabalhos e a sessão de posters também, finalizando o dia de hoje. Amanhã, nós iniciamos às 9 horas com a palestra do Dr. Nathalie. Na sequência, tem a apresentação dos trabalhos orais, o intervalo do coffee break e depois a apresentação dos trabalhos. E no final, no encerramento do evento, vai ter umas discussões gerais sobre o workshop e as temáticas que estão envolvidas. E à tarde, tá como atividade adicional, né, a visita ao LIT do INPE e também ao Embrace. O pessoal do INPE está se organizando e está preparado para nos receber, então, se quem tiver interesse depois, a gente vai se organizar após o almoço e sair daqui para essas 2 visitas. Uma outra informação, nós reforçamos em relação à rede, então, se vocês quiserem ter acesso à rede ao Wi-Fi aqui do LIT, do INPE, então, vocês têm esse acesso a essa rede, então, INPE SSP 23, e essa é a senha, tá? SSP Brasil com Z e B maiúsculo, ok? Nós vamos colocar depois essas informações algumas vezes mais.
E uma outra informação em relação ao almoço. O INPE, ele tem um restaurante aqui mesmo, então quem preferir pode optar então por esse restaurante. A gente colocou até a identificação ali, uns 10 minutinhos de caminhada, então se vocês quiserem, ou tem também fora do INPE para se locomover, tá? E depois a palavra-chave que vai ser passada em relação à lista de presença. Essa lista de presença vai ser disponibilizada, um forms para preenchimento, para depois poder a gente gerar no final tanto a lista de presença de participação, quanto os certificados, tá? De apresentação e participação também. Então, agora, é com grande honra que nós vamos chamar ao palco e declarar aberto o 5º workshop INCT GNSS, chamando aqui o Dr. João Francisco Galera Mônico, o Dr. Clésio Denardim, diretor do INPE, e o Dr. Marco Antônio, presidente da EAB, por favor. O espaço é de vocês, fiquem à vontade, e que todos nós tenhamos um bom evento. Por favor, então, agora pedimos ao Dr. Clésio, por favor, a palavra é sua. Bom dia, good morning. It's a pleasure to receive you here. Since the workshop is in Portuguese, mostly, I'll try to speak in Portuguese today. So, obrigado, bom dia a todos por estarem aqui presentes. É um prazer recebê-los todos aqui. E é um prazer ver esses avanços na área de navegação aérea baseada em GNSS. Tem várias coisas que eu gostaria de comentar aqui em complemento ao que o workshop vai oferecer nos 2 dias. Mas primeiro eu gostaria de parabenizar a iniciativa. É um prazer ter o meu amigo Galera aqui comigo. Ele já trabalhou bastante tempo aqui, né, galera? Várias vezes, ficou morando em São José por um tempo aqui. A gente perdeu ele de volta, Presidente Prudente, mas volta e meia a gente recupera ele, traz de volta aqui. E vai ser um prazer ver vocês, principalmente os alunos que não são daqui, que venham visitar o INPE, venham ver o que a gente está fazendo, que é uma opção de um mestrado, um doutorado, um pós-doc, para aqueles que já têm essas 2 qualificações. E o galera sabe a importância que tem na inter-relação entre a pesquisa por geodésia, usando GNSS, e a questão do ruído da geodésia, que é a ionosfera, né? Um dos 3 ruídos, a declinação por variação do índice de refração seco, úmido e o ionizado. Então, o ionizado nos interessa muito por conta da precisão que o sistema GNSS vem alcançando nos últimos anos. E aí, vem os 2 comentários que eu gostaria de fazer. Nós temos aqui, vocês vão fazer uma visita, claro, ao LIT, que é esse prédio que vocês estão, nós estamos no auditório Fernando de Mendonça. Fernando de Mendonça foi o primeiro diretor do INPE. Perdão. Foi o primeiro diretor do INPE. Ele dá nome a esse auditório, mas esse prédio aqui onde está esse auditório é o LIT, Laboratório de Integração e Teste. Aqui que são montados e integrados os projetos que são desenvolvidos na engenharia do INPE, em conjunto com o pessoal da integração e teste, porque quando se faz o teste, muita coisa volta para a engenharia para reprojetar. Então, é um prazer recebê-los aqui, espero que vocês gostem dessa parte. O INPE é muito mais do que isso. Ele tem outras áreas, em Cachoeira Paulista, tem supercomputação, e tem o Centro de Clima Espacial. E aí vem os dois temas que eu vou falar aqui. Uma é a parte de supercomputação, que está se relacionando agora muito mais aproximadamente com a parte de clima espacial. Nós estamos investindo já recursos assegurados do Fundo FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, 200 milhões de reais. Nós vamos investir na supercomputação do INPE, que, em outras palavras, é a supercomputação do país, né? A maior centro de supercomputação meteorológica fica aqui. A diferença é que nós reorganizamos a instituição para otimizá-la. Diante do quadro de pessoal que vem reduzindo ano a ano,
presidente da agência está aqui comigo, ele é um impiano também, ele está presidente da agência, mas ele não foge, ele é nosso. Ele ajudou a reduzir o quadro, saindo e virando presidente da agência, porque ele é do INPE, né? Então nós reorganizamos isso para otimizar. E também por uma questão de modernização. Tem a ver com a figura jurídica do INPE, que é diferente de uma figura jurídica de uma universidade. Então, caminhando rapidamente para o que eu gostaria de falar com essa reorganização da ICT-INPE, Instituição de Ciência e Tecnologia, que o nosso objetivo principal é beber na fonte das universidades, beber na fonte da pesquisa universal, universitária, universo de pesquisas que é feito, e aquilo que pode ser transformado para um benefício social, as ICTs capturam, trazem para dentro da sua missão e entregam para a sociedade. Foi criado o programa de clima espacial do INPE, que hoje é o clima espacial do Brasil. É o Centro de Previsão do Tempo no Espaço. A mesma coisa que o CPTEC faz para o clima da Terra, o clima espacial faz para o espaço. Ele foi fundado um pouquinho antes de 2008, lá em 2007, 2005. Começou um trabalho do Dr. Takahashi, que está aqui presente com a gente, junto com outros colegas do INPE, o Dr. Demísio Simões, falecido já, junto com o Dr. Joaquim, que hoje é o atual gerente do clima espacial, e com muito apoio da época do Dr. Padilha, que foi o coordenador da área à época. E eu tive o prazer de trabalhar junto com o Takahashi, Joaquim e Demísio, para nós 4 transformarmos o que hoje é o clima espacial. Dia 2008, ele entrou em operação na internet e foi visível para o mundo. Eram 5 centros de previsão do tempo no espaço quando o Brasil começou a ter o seu. Depois, hoje eu tive agora em Genebra, semana passada, justamente, Joaquim estava lá, exatamente. E o Lucas, pode da Itália, estava lá também. Que depois, agora eles estão exato, apresentou um trabalho que vocês trabalham juntos lá. E é uma coordenação. A coisa ficou tão grande, já são mais de 20 países que têm centros de previsão do clima espacial. O INPE começou em 2008, tem bastante tempo trabalhando. E esses 20 países hoje já tem mais outros 8 tentando aplicar para terem centros de previsão do clima espacial. Uma das áreas se relaciona à navegação aérea e eu vou voltar nela no final do meu discurso. O que eu quero falar já é uma área consolidada no Brasil. Nós tivemos uma relação, esse ano agora, recentemente, nós tivemos uma reunião na Patagônia com a NASA, a NOAA, e o Brasil e a Argentina, Chile e México, e nós decidimos criar um centro latino-americano. Então o Brasil vai se tornar o hub da América Latina, né? Ou seja, tem um centro europeu, um centro americano, possivelmente teremos um centro russo-chinês, e a Austrália com o Japão está tentando um novo centro, e a América Latina vai ter um centro que será sediado aqui, na cidade onde vocês estão, nessa instituição. Esse vai ser o centro latino-americano. A chance desse centro crescer é enorme, e já temos o apoio da Argentina, México, né, e Chile. Chile é um apoio incondicional. E Argentina e México fizemos uma negociação para o centro de treinamento será na Argentina, o centro operacional será no Brasil. Então é isso que está se desenhando. O que significa emprego para os senhores todos, principalmente para a juventude que está sentada aqui. Por isso que eu quis falar disso. Então preparem-se, tem espaço, vai crescer muito. É muito bom ver gente da Força Aérea aqui também. Por quê? Porque o Centro do Clima Espacial do INPE aqui já está treinando os operadores do tráfego aéreo. Todos os anos nós fazemos treinamento dos operadores do tráfego aéreo, e principalmente do DCEA, lá no Rio de Janeiro, que fazem a operação, ou que dão apoio a toda a operação que é controlada pela Força Aérea Brasileira, do tráfego aéreo brasileiro. Então nós temos pesquisadores desenvolvendo pesquisa nessa área, como que eu vejo aqui, mas também temos operadores já sendo treinados nos mesmos moldes que os Estados Unidos têm isso, né? São operadores, pessoas que não quero ir para a área acadêmica, quero ficar na operação.
Também existe isso. E também tem a terceira via. Eu não quero nem ir para a área acadêmica e nem ser operador, eu quero ser um pesquisador e ter uma empresa. Já começamos. Esse ano, o INPE assinou um acordo com o Parque Tecnológico de São José dos Campos. A AEB sabe disso, está trabalhando com a gente, é nossa parceira nisso. Para os alunos que fazem mestrado e doutorado, não são alunos, né? Aluno vamos deixar para graduação, vamos chamar meus futuros colegas aqui. Falta terminar o doutorado e vira doutor também. Então, meus futuros colegas que estão aqui no INPE fazendo mestrado e doutorado, que eles têm uma opção de fazer a sua startup na área de aplicações, no downstream do setor espacial. Seja ele para navegação aérea, seja ele processamento de imagens, seja ele navegabilidade, aí o GNSS. Então, já começamos. Este ano, o Parque Tecnológico vai vir aqui para a gente fechar os termos do acordo. Já no início do ano que vem, na aula magna de abertura dos cursos de mestrado e doutorado do INPE, nós vamos abrir uma chamada de oportunidade para alunos do mestrado e doutorado do INPE que tenham ideias para participar do Nexus, dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos. E toda a estrutura do parque vai ser entregue para esse jovem, você também, pode entrar também, você também é jovem, você, todos os jovens que têm uma ideia boa, uma aplicação que pode virar uma empresa, para passar pelo ciclo de ideação, até montar a ideia como um plano de negócio e criar uma startup. Então, nós vamos fazer 3 empresas por ano, começando já no ano que vem. Dentro do INPE, que não são só da navegação aérea, mas também são do GNSS da navegação aérea. Também está aberto. Vai ter uma chamada pública, que serão 3 bolsistas aqui, meus futuros colegas, selecionados para essa ideação dentro do Parque Tecnológico. Com todo o apoio, não paga nada, pelo contrário, vai receber recursos, vai receber profissionais, vai receber advogados, vai receber administradores, para ajudar ele ou ela a desenvolver a sua empresa, a sua startup. Então, o INPE já está fazendo isso, já fizemos esse acordo com o parque. E, obviamente, o parque tem o maior interesse que, em sendo fundada a startup, ele abrigue a startup dentro da sua fábrica de startups. E aí a startup se transforma numa empresa. Então, estamos criando isso também. E o INPE vai continuar dando apoio. Por quê? Porque naquela reestruturação que nós fizemos, toda a parte operacional do clima espacial, aqui de São José dos Campos, tem 3 tipos de análise. O desenvolvimento, comissionamento ou estudo para entrada em operação e entrada em operação. São 3 sistemas computacionais. Toda a parte de operação está sendo transferida para Cachoeira Paulista. Nesses 200 milhões de reais que nós estamos investindo. Nós estamos modernizando o supercomputador do INPE, que quando eu assumi, você estava junto comigo lá, quando a gente assumiu o INPE, o Chamon fez parte da gestão também, nós recebemos um supercomputador que venceu em 2017. Em 2017, você falou, você é diretor e toma que o filho é teu. Já está morto, 2017, desliga ele. Se eu desligo ele, eu paro a meteorologia do país. Então nós fizemos um plano. Nós não compramos só um supercomputador, nós estamos comprando um supercomputador que custa na casa dos 80 milhões e os outros 115, Clésio, o que vocês estão fazendo com ele? Primeiro, nós estamos reformando toda a infraestrutura de supercomputação do INPE, todo o prédio, toda a água limpa que entra e sai, reciclando toda ela na saída, dessalinizando na entrada para resfriação e saindo. A estrutura do supercomputador foi discutida e montada para acabar com a dependência tecnológica. Então, nós vamos ter 3 famílias de supercomputador, vetorial, GPU e massivamente paralelo. Isso acaba com a dependência tecnológica, a gente chama de escravidão tecnológica, você fica preso à manutenção do computador com aquela empresa, isso acabou. Então, vai baratear o custo de operação. E também tem uma fazenda de energia solar que vai ser colocada. Ano que vem o super, 2024 o super, 2025 a fazenda de energia solar, 2026 complementa o super. 2023 a infraestrutura, que está sendo feita agora, 2024 o super. Então, estrutura, fazenda, super, fazenda. Perdão, estrutura, super, fazenda, super. Então, quando chegar em 2026, teremos um novo supercomputador que volta para o top 100 do mundo. Mas já estamos comprando coisas adicionais.
A parte já está sendo, a parte da operação do INPE já está todo sendo refeita. E a parte de operação do clima espacial está sendo profissionalizada lá em Cachoeira Paulista, que era desenvolvida de forma setorizada dentro do INPE, está sendo centralizada. E aí nós vamos entrar na operação 24/7 assistida. Hoje nós temos operação 24/7 não assistida. Nós vamos evoluir para 24/7 assistida e depois evoluir para 24/7 com operadores. E aí nos transformamos num centro latino-americano de previsão do clima espacial, e uma das área importante é o GNSS. E aí, para finalizar, eu comento. Mas não estão investindo no GNSS? Sim, estamos investindo. Nós estamos contratando nesse exato momento, tem um concurso aberto, quem quiser pode aplicar. São 150 vagas, posições permanentes no INPE. 50, a grosso modo, 50 na área de pesquisa, 50 na área de desenvolvimento tecnológico, 50 na área administrativa do INPE. Então, temos 50 posições para pesquisadores, que têm a obrigação de avançar, desenvolver pesquisa e publicar artigos. 50 outros pesquisadores, que têm a obrigação de desenvolvimento tecnológico, e aí são relatórios, reportes. A obrigação do artigo cai, mas continua a obrigação do desenvolvimento tecnológico. E administrativo para dar suporte a tudo isso. Então, estamos contratando gente também. Até março, vamos ter esse concurso concluído. Não obstante, nós estamos aplicando agora para investir 5 milhões na área de GNSS. Acho que não, um pouco mais de 5. Nós estamos pedindo 18 milhões. Mas desses 18, 5, quase 6 milhões vão ser investidos na compra de 100, 100. Não é 100 com S, é 100 com C. 100 receptores de cintilação. Então estamos fechando a parceria com o IBGE nesse momento para colocar 100, substituir todos os do IBGE que não são e colocar outros complementares, 100 receptores de GNSS com cintilação em todo o Brasil. Mas, diante do fato de que nós estamos nos tornando um centro latino-americano, muito provavelmente, quando essa compra estiver efetivada, que vai acontecer no final do ano que vem, 2024, para entrega em 2025, a instalação desse sistema só vai começar em 2025, muito provavelmente essa rede pode se estender para a América Latina inteira, incluindo o Chile, boa parte da Argentina e, eventualmente, o México. Isso possibilita o aumento das pesquisas e no próximo, no quinto ano que vem tem o sexto, né? Então, no sétimo, 2026, nós vamos ver trabalhos sendo feitos com essa rede de GNSS que nós vamos comprar. Então, isso mostra o nosso compromisso com a parte de clima espacial, com a parte do avanço, e entre elas, não exclusivamente, mas entre elas, a navegação aérea. O que eu não vou falar aqui para não tomar mais o tempo? Em fevereiro, nós tivemos o pronunciamento na ONU, que foi o pronunciamento da senhora ministra de Estado, a Luciana Santos, nossa ministra de Ciência, Tecnologia e Inovações, em que ela escreveu o discurso, não podendo estar presente, eu fui o agraciado com a possibilidade de fazer a leitura do discurso dela. Lá no discurso dela tem uma discussão sobre o sistema de navegação aéreo brasileiro, que eu chamo de BSS, Brazilian Satellite System. Esse nome fui eu que dei, é por conta de risco minha, tá? Porque não é GNSS. Quem está fazendo esse estudo de quantos satélites, como é que é a constelação? O INPE, e a EB está sendo envolvida agora que o Chamon assumiu a EB. Então, nós temos uma demanda que veio da FINEP para um estudo para o BSS, Brazilian Satellite System. Nós já temos um estudo com 3 constelações. Estamos expandindo para uma 4ª constelação. Estamos apresentando a conta para ver se o governo gosta ou não gosta, e eventualmente podemos ter o nosso sistema de navegação aérea para o Brasil, que vai do Oiapoque ao Chuí com 3 metros de erro. É isso que nós estamos projetando. Considerando as equações de propagação do erro, né? Nós estamos considerando um erro máximo de 3 metros, com as equações clássicas, sem levar em conta as distorções ionosféricas, considerando que a ionosfera é plana, aquela coisa simples, simplificada,
para análise da rede como um todo, nós estamos considerando uma rede aí com alguns satélites. E esse estudo está sendo preparado, não está concluído, por isso eu quero só mencionar que existe um pronunciamento que não é meu, não é do presidente da agência, é da ministra de Estado, dizendo que o Brasil pode ter um programa de satélites para GNSS, seu, do Brasil. E que o INPE está fazendo esse estudo nesse momento. E já tem 3 constelações em estudo. Isso eu queria pontuar aqui, que eu acho que é pertinente para essa audiência aqui. De novo, esta área é muito promissora. E aí eu quero finalizar parabenizando você, galera, e todos os organizadores, pelo evento que está sendo ocorrendo, colocando de novo o INPE à disposição. Nós sempre vamos ser um parceiro dessa instituição importante que é a Unesp, sempre vamos defender a pesquisa, principalmente pesquisadores como você e como outros colegas que estão presentes. Não vou nem falar o nome do Takahashi aqui, porque é outra pessoa que eu admiro do ponto de vista pessoal e científico. Então, sempre estamos... Já coloco o INPE à disposição para o ano que vem, se quiser considerar fazer aqui, pode considerar novamente, tá bom? Muito obrigado e temos boas perspectivas para o futuro. Muito obrigada, doutor Clésio. Obrigado pelas suas contribuições. E agora convidamos, então, o doutor Marco Antônio, presidente da AEB. Alô. Funciona isso aqui? Funciona? Ok. Bom dia. Good morning, Dr. Saito. Estou muito contente, agradeço enormemente ao INPE, a comissão organizadora, pelo convite em estar aqui. Obrigado a vocês também pela presença aqui. Eu vou ser bastante breve. Apenas para situar, eu não tenho uma apresentação para fazer, graças a Deus. Vocês ganham tempo com isso daí. A Agência Espacial Brasileira é uma autarquia, ela é diferente da natureza jurídica do INPE. Né? O INPE é diretamente ligado ao Ministério, então ele é meio separada, mas ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e a função da AEB, a missão da AEB é planejar e executar o Programa Espacial Brasileiro. Tomem cuidado com executar, a agência não executa, ela é um escritório de coordenação. A execução está a cargo daquilo que a gente chama de SINDAE, o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, que inclui o INPE, onde nós estamos aqui, inclui o DCTA, né, por lei, e universidades, empresas e outras instituições que têm a ver com o Programa Espacial Brasileiro. Existe um planejamento, se vocês entrarem na página da AEB, isso está disponível, PDF, existe um planejamento de 10 anos para o Programa Espacial Brasileiro, mais ou menos isso que a gente tenta fazer. Na realidade, o programa é essencialmente executado nas 2 grandes instituições que estão aqui em São José dos Campos, o INPE e o DCTA. Essencialmente, o DCTA faz a parte de bases de lançamento e foguetes, ele faz outras coisas, mas dentro do programa espacial é isso, faz pesquisa e desenvolvimento na área também, e o INPE, que faz pesquisa e desenvolvimento na área, e em áreas correlatas, aí faz satélites, e faz a operação desses satélites, e tem muito das aplicações dos dados desses satélites concentrado aqui também. Como o Clésio falou, um dos objetivos do programa espacial, não é da Agência Espacial Brasileira, mas do governo como um todo, é que, ao construir uma infraestrutura espacial, satélites que nós já fizemos, que estão no espaço, satélites que estão em construção, vocês terão a oportunidade de ver aqui no LIT, né, na sala do lado, tem um satélite sendo montado, né, a gente chama de integrado, né, tem um satélite que está sendo montado aqui. Então, essa infraestrutura espacial que o Estado coloca à disposição da sociedade é aquilo que o Clésio mencionou, né, chamamos de upstream. É preciso ter coisas no espaço. E depois tem a outra parte, que o Clésio estava discutindo, que é o que fazer com o satélite. Né? Bom, o satélite está lá em cima, ele tira imagens, ele manda sinais, ele faz telecomunicação, etc. E
seria muito importante que o Brasil avançasse, não é que ele não tem, mas que ele avançasse muito mais nas aplicações. E que isso pudesse gerar produtos e serviços para a sociedade e movimentar a economia. Isso não é crime, né? Isso já é muito importante que a economia espacial se movimente no setor privado. O Clésio convidou vocês, e eu reforço o convite, a serem empreendedores. Existem oportunidades. Se vocês acham isso um pouco fantasioso, né? Eu tenho um clichê que eu repito várias vezes, o Clésio já me escutou isso, vai escutar de novo. Hoje em dia é mais ou menos óbvio dizer que toda empresa é uma empresa tecnológica, a tecnologia está em tudo. Meio bobo de falar. Amanhã vai ser clichê também dizer que toda empresa é uma empresa espacial, né? Se você entender espacial num sentido amplo, né? Eu, por exemplo, chamo o Uber de uma empresa espacial. Não porque ele seja uma empresa que trabalhe no espaço, mas é que sem o espaço ele não existe. Sem ele não existe. Tá certo? Sem o sinal GPS, Uber e uma série de outras aplicações não existem. Então você não precisa fazer satélite para estar na área espacial. Existem empresas hoje, pequenas empresas, startups, nos Estados Unidos, isso é facílimo de vocês encontrarem na rede, que vendem serviços como empresas privadas para outras empresas privadas, inclusive para governos, né? Vendem serviços de meteorologia, vendem serviços de gases de efeito estufa, né? Monitoramento de gases de efeito estufa, vendem serviços de agricultura de precisão, vendem serviços para sistemas financeiros, vendem serviço de seguro, vendem serviços para a área de mudanças climáticas. Então, existe uma economia pujante, crescente, né? E, portanto, ao se formarem, não vão trabalhar no sistema financeiro, pelo amor de Deus, abram uma empresa, né? As chances de vocês terem sucesso nessa área, uma área na qual vocês são altamente especializados, é bastante grande. Pelo menos pensem na possibilidade. Enfim, esse é um pouco de propaganda do Programa Espacial Brasileiro e do que a gente pretende para ele. Eu gostaria de falar agora, rapidamente, para não tomar demais o tempo de vocês, sobre esse workshop. Eu nunca lembro do nome da PL, mas o Clésio mencionou a fala da ministra, que ele teve a oportunidade de representar em Viena, perdão. E eu menciono a proposta do senador Stevenson Valentim, do Podemos. É um projeto de lei que ele está colocando, um projeto de lei, eu não vou ler o número aqui, 4569, etc., isso aqui não importa, mas em setembro deste ano, um projeto de lei que cria, deixa eu ler o título dele aqui, cria o Programa de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Posicionamento Global. É um projeto de lei, tá certo? Ele quer que se desenvolva pesquisas na área de GNSS, que vocês já fazem, né? Ele quer que se desenvolva, já fazem há bastante tempo, diga-se de passagem. Ele quer que se desenvolvam satélites nessa área, ele quer que se desenvolvam aplicações nessa área. É um projeto de lei, é um projeto, na realidade, para que a sociedade discuta a questão de GNSS. Ou, na realidade, é mais amplo do que isso, embora o projeto não se refira a um sistema global, ele pode também, eu acho que isso se estende para sistemas regionais e sistemas de aumentação. Tá certo? Eu vou só ler um trechinho da justificativa, o trechinho final da justificativa do projeto. Por que o projeto foi colocado? Todo senador que coloca, na realidade, todo congressista, né, que coloca um projeto de lei, ele coloca uma justificativa de por que ele está apresentando o projeto de lei. Não, ele é importante por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. O finalzinho diz o seguinte, me perdoem. A relevância de um sistema nacional é ainda mais evidente considerando que o Brasil está em uma região do globo sujeita a interferências na captação de imagens e transmissão de sinais eletromagnéticos, levando a imprecisões nas localizações fornecidas pelo GPS. Embora dito de uma forma mais leiga, porque precisa, você está querendo falar para a sociedade, né? O que ele está querendo dizer é que é absolutamente importante aquilo que vocês fazem. Nós estamos numa região, né, abençoada por Deus e pela Sama. Certo? Então, eu acredito que é da maior importância o tipo de trabalho que nós estamos fazendo, em antecipação a todos os estudos
que podem ser feitos para o desenvolvimento de uma infraestrutura de navegação, que o Brasil possa ter no futuro. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. E, mais uma vez, doutor Clésio, doutor Monico, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade aqui. Muito obrigado, doutor Marco Antônio Chaman. Obrigado pela sua apresentação. Agora convidamos o doutor João Francisco Galera Mônico. Esteja à vontade. Preparei aqui um texto. Se perder. Primeiramente, prezado Clésio Denardini, amigo aí de longas datas aqui do INPE, diretor dessa instituição. Prezado Marco Chamon, presidente da Agência Espacial Brasileira. Obrigado por todas essas informações que vocês trouxeram aí, que são bastante importantes aqui para todos nós, demais presentes e aqueles que estão na forma virtual. Um caloroso bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar dizendo que para mim é uma grande satisfação de estar aqui realizando essa abertura do 5º workshop do INCT GNSS-NavAer, aqui nas dependências do INPE, neste auditório que eu gosto tanto, né? Cujo título, o nome leva de Fernando Mendonça, citou aqui o primeiro diretor do INPE, né? Me permitam fazer um breve histórico dos demais workshops. O primeiro foi realizado lá em Presidente Prudente, em novembro de 2018, na forma presencial. O segundo estava programado para ser realizado em maio de 2020, como uma sessão especial do 8º Simpósio Brasileiro de Geofísica Espacial e Aeronomia. É isso, né? Isso. Na Univap, aqui em São José dos Campos, que inicialmente era para ser realizado na forma presencial e aí, devido ao problema da pandemia do Covid-19, era para ser realizado presencial, foi realizado na forma virtual em março de 2021. A sessão foi denominada, naquele momento, a INCT GNSS-NavAer Integrating Space Weather, Geodesy and Air Navigation. O terceiro foi realizado em dezembro de 21, dentro do 12º GG anual, que nós chamamos Grupo de Estudo em Geodésia Espacial, que nós temos reuniões quinzenais e uma anual, e foi na forma virtual. O quarto foi realizado como uma sessão especial dentro do 12º Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas e 5º Simpósio Brasileiro de Geomática, em novembro de 2022, um ano atrás, né? Em Curitiba, na UFPR. A temática foi a sinergia entre a geodésia e o clima espacial no contexto do INCT GNSS-NavAer. Então, a gente está sempre trazendo essa sinergia entre geodésia, clima espacial, navegação. E hoje estamos aqui iniciando o 5º workshop com o tema central, o INCT GNSS-NavAer e os desafios para navegação e posicionamento em tempo real. Esse é um grande desafio, realmente, para uma sociedade que hoje tem o posicionamento em tempo real em todas as suas aplicações, né? Este workshop constitui-se de um canal de divulgação, todos eles, né? Constituem-se em um canal de divulgação e disseminação interna e externa do que é produzido no projeto INCT GNSS-NavAer. Em todos os workshops anteriores, tivemos também a oportunidade de contar com palestrantes nacionais e internacionais, trazendo conteúdo atualizado, ponto muito importante para a formação de recursos humanos em nosso país, que é um dos objetivos do INCT GNSS-NavAer. Neste workshop, nós recebemos cerca de 32 submissões de trabalhos, e não só de membros do INCT, mas também da comunidade em geral, que está envolvida com esse tema. Além disso, teremos 3 palestras internacionais, 2 delas a ser ministrada pelo Dr. Susumu Saito, do Electronic Navigation Research Institute, do Japão. Thank you very much, Saito, for coming here with us. 2 days traveling from Japan.
E uma na forma virtual pelo Dr. Nathalie Cassipioli, da Eurocontrol, a quem também agradeço muito. O Dr. Nathalie, ele é um grande parceiro dentro do nosso INCT, ele já ministrou disciplinas e outras apresentações em nossos workshops. Tá? Em termos de inscrições, nós tivemos mais de 160 inscrições, sendo previstos quase 50 presenciais, e os demais devem estar acompanhando na plataforma do GG no YouTube. Tá? Então, um pouco sobre o INCT. O INCT GNSS-NavAer foi submetido dentro da chamada 16/2014 do CNPq para INCTs. Essa é uma das chamadas maiores dentro do CNPq. Tá? Essa chamada, naquele momento, recebeu 345 propostas, das quais 252 foram consideradas adequadas. Adequadas à chamada, mas apenas 101 projetos submetidos foram aprovados, dentre eles a nossa proposta. Isso se deu no fim de 2016 e nós iniciamos a atividade do INCT em janeiro de 2017. Então, o nosso INCT tem fontes de recursos do CNPq, mas que foram, na realidade, recursos da SAC, Secretaria da Aviação Civil. E, na sequência, também recebemos recursos da FAPESP, num projeto dentro do INCT, mas que foi políticas públicas, e da CAPES, que proporcionou bolsas de doutorado e de mestrado. Né? Então, eu quero deixar os meus agradecimentos a essas agências de fomento que muito engrandecem o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Aí, participam do INCT, então nós temos várias instituições envolvidas no INCT. A Unesp de Presidente Prudente, o INPE, o ITA, o IAE, a PUC-Rio, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Técnica Federal do Paraná, com 2 campos, um em Apucarana e outro em Santa Helena, e o Instituto Federal de São Paulo de Presidente Epitácio, além de parceiros no exterior, tipo Stanford, Eurocontrol, Universidade Politécnica da Catalunha, dentre outras. Trata-se de um trabalho conjunto exigindo esforços de todos. Segundo os nossos últimos registros, o número de integrantes do INCT, as pessoas que já passaram pelo INCT, quer seja alunos, pesquisadores, apoio técnico, até aluno do secundário, algo em torno de 150, vamos dizer, pesquisadores e outros envolvidos. Tá? Já foram publicados mais de 100 artigos em periódicos e cerca de 200 resumos em congressos. A formação de recursos humanos dentro dessa área também é destaque, cerca de 100 entre mestres, doutores, pós-doutores e alunos de graduação, esses que desenvolveram IC, o trabalho de conclusão de curso. Várias parcerias foram firmadas com a iniciativa privada, que também é um dos objetivos do INCT, e estão sendo realizadas. Podendo citar o setor aeronáutico, da agricultura de precisão, veículos autônomos, drones, dentre outros. No Brasil, além das instituições que eu citei, várias universidades, institutos federais, além de outras organizações, contribuem com o INCT na forma de hospedar um receptor GNSS. Então, eles têm que disponibilizar o espaço, então eles são todos nossos parceiros. Então, sem citar nomes, também gostaria de agradecer a todos. Algo importante a citar nessa abertura é que o ciclo 25, nós botamos 23 ali, mas 25, terá seu máximo entre 24 e 25, estou certo, né? E os problemas relacionados com a cintilação ionosférica, que é o tema central do nosso INCT, já está provocando muita preocupação entre os usuários GNSS. Nós temos quase que diariamente alguém nos contactando, perguntando o que está acontecendo,
Então, neste workshop, poderemos discutir esse assunto e aprender um pouco mais com a experiência de todos os participantes. Finalmente, gostaria de agradecer ao INPE por ceder o espaço para a realização deste workshop. Obrigado, Clésio, Jonas, todos os demais envolvidos, tá? Aos membros da comissão organizadora que trabalharam intensamente, aos participantes na forma presencial e na forma virtual e de todos os colaboradores do nosso INCT. A empresa T2R, ou T2R, que tem nosso representante lá, ela também fez um apoio aí para a organização do evento, então quero deixar aqui o agradecimento. Eu gostaria aqui também de deixar um agradecimento a um parceiro forte desse INCT, que é o professor Eurico de Paula, que hoje não pôde estar presente, mas eu queria deixar aqui um forte abraço para ele e agradecer toda a contribuição. Eu também gostaria de registrar aqui a presença do Dr. Isao Takahashi, grande pesquisador e que, dos nossos trabalhos em conjunto, também tenho o prazer de dizer que é meu amigo, tá? Temos outros amigos aqui presentes, que eu fiquei muito satisfeito com a presença, Dr. Leonardo do IME, Marine, do ICEA, tá o Sapucci, lá do CPTEC, João Bosco, da Santo Antônio Energia, posso dizer assim, e outros colegas aqui, tá? E a CIT ali presente também, muito bem. Muito obrigado. Bom, dito isto, eu quero agradecer a todos. Mas, se vocês me permitirem, gostaria de pedir a permissão de todos, porque hoje nós temos um aniversariante, e que ela trabalhou aí bastante na organização desse evento. Aliás, trabalhou muito, muito, né? Acho que sem ela aí nós talvez não teríamos isso tudo organizado dessa forma. E a doutora Tainá Gouveia, eu quero cumprimentá-la e também agradecer ao esforço dedicado à organização do evento. E nós temos uma singela lembrança para a celebração do Vamos fazer chorar, agora faz a formalidade. Dito isto, eu então digo finalmente, bem-vindo a todos e que tenhamos um bom evento. Muito bem, parabéns. Desfazemos a mesa. Obrigada. Parabéns. Feliz aniversário. Podia deixar. Não, né? ué. Mas assim, feliz aniversário. Muito obrigado. Obrigado. Mas legal aí as informações. Obrigado. Eu vou ficar um pouquinho. Aqui, chamou? Eu vou ficar um pouquinho. Só para tirar uma foto. Tirar uma foto? Muita honra. Não, deixa você. Daqui a pouco eu pego. Eu sou só o diretor. Isso, eu fico do lado do aniversário. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu chamo. Obrigada, professor. Pessoal, bom dia de novo. Vamos dar continuidade ao nosso workshop. Então, eu gostaria de convidar para proferir uma palestra convidada o Dr. Susumu Saito. O Dr. Susumu Saito he received the Bachelor of Science degree in Physics and a Master of Science and PhD degree
in ionospheric physics from Nagoya University, Japan, 1995, 97, 2001. Quite young guy. Né? He currently is a principal research with the Electronic Navigation Research Institute, National Institute of Maritime, Port and Aviation Technology, Tokyo, Japan. His current research interests include ionospheric effects on GNSS, development of ground-based augmentation system suitable for low latitude region, and ionospheric science using radio and optical techniques. Dr. Saito has several high-impact papers published in several journals. Thank you very much, Dr. Saito, and the floor is yours. Let's find here. Is the second, huh? Okay, good morning, ladies and gentlemen. My name is Susumu Saito from the Electronic Navigation Research Institute and National Institute of Maritime, Port and Aviation Technology, Japan. And I'm very happy to be here, and it's my great honor to be here to present some of my research topics. Okay, so this talk is on the dual frequency and multi-constellation ground-based augmentation system and the ionospheric threat mitigation for that. This is the outline of my talk. Maybe I should described in my next presentation in the afternoons. So first, I'd like to introduce the history of our study on GBAS, and then we introduce what we are doing for what we are using for our study. We have ground and airborne systems developed by all. And then I will introduce the ionospheric threats for GBAS. It's a threat even for the dual frequency and multi-constellation GBAS. And I will also introduce some of our recent results by using our GBAS testbed in real ionospheric disturbance conditions. And summarize. I will summarize my talk. Okay, first let me introduce the history of our GBAS related study in my institute, ENRI. We started the GBAS related study in 1996, so it's almost 30 years ago. And first we started from we started from the
testbed study in Sendai Airport. It's about a few hundred kilometers to the north of Tokyo, and it's for the GBus demonstration. Then we moved to the prototyping of the category 1 GBus, which or what we now call the GAST-C GBus approach service type C. Yeah, we started this project in I think we implemented installed the GAST-C prototype at Osaka Kansai Airport, and this is this is used to study the safety assurance and certification practices. After finishing this project, the same prototype was installed by replacing the original testbed, which was actually damaged by tsunamis after the heavy, big earthquake. And now we use this GAS-C prototype for the advanced aircraft operations by utilizing GBus. Now we go to the next step, which we call GAST-C or Category 3 GBus, or GBus to support Category 3 approach and landing. We developed the experimental prototype and installed at one of the southern islands, which is called Ishigaki Island. It's in the very low magnetic latitude region, and we use it for the international standard or the ICAO SAPS validation by using the data obtained in the low latitude environment. And after finishing this project, we transformed it into the dual frequency multi-constellation. Sorry about that. Para apresentar no YouTube, alguma coisa ocorreu que esqueci de fazer uma. Eu sei. Okay. Sorry about that.
So let's restart. Okay, maybe I can start from the beginning of this presentation. So we started from the actually we started our GBUS related study in 1996, almost 30 years ago. Actually, it's well before I joined my institute. And we started from the test bed, the original test bed study, and implemented in Sendai Airport, a few hundred kilometers to the north of Tokyo. And based on this, we developed the Category 1 GBUS prototype and installed it at the Osaka Kansai International Airport in 2011. This is a prototype, and we use it to study the safety assurance and the certification practices. And after that, we implemented the same system at the Sendai Airport to study the advanced aircraft operations based on GBUS. Now we also used the same system to make it into portable, and and now we also use it for the GBUS demonstration and experiment at different airports, which has currently no GBUS installation. For the next step, for gas D or Category 3 GBUS, we developed the experimental prototype and installed at a southern island called Ishigaki. This is because we know that the low latitude ionospheric effects are important in validation of the international standards. So we used it, operated it for 5 years, and contributed to the ICAO SAPS validation. Now, after that, we transformed it into the dual frequency and multi-constellation GBUS testbed, which is used since 2019. Again, this is to we use it for the dual frequency multi-constellation GBUS architecture design and standard development and validation. So currently, the research focuses on the GBUS development for low latitude region and for how to utilize the GBUS for the aircraft operation. So this is a layout of GAST D ground experimental prototype. This is the layout of new Ishigaki Airport, which is a quite small airport with the one single runway of 2,000 meter length. Then we installed 4 reference receivers. Oops. 4 reference receivers, one on one side, and we also put another reference station on the other side. This can be used to monitor the ionospheric delay differences, as well as to simulate the airborne user. This new Ishigaki Airport is located at the 24 degrees north in geographic, but in magnetic latitude, it's less than 20 degrees.
and we see a lot of ionospheric, low latitude ionospheric activities. And we also developed the airborne experimental system because there was no commercially available GBAS airborne equipment at that time. And we developed, combined the commercially available devices like GNSS receiver. We have the 2 GNSS receiver on our aircraft, small aircraft, Beechcraft B300. And also the GBAS VHF data broadcast receiver on board, and all the data are processed on the PC. The process is based on the minimum operational performance standard. And yeah, this is the example of the main screen of the software. So yeah, we can see the cost deviation by using the data broadcast from the ground station. And we use this GAS-D ground and airborne systems to validate the performance under the ionospheric disturbances. This is one example obtained in our flight experiment in 2014. So let's see, September 23rd. It is actually in Japanese longitude, the low latitude ionospheric disturbance occurs most frequently in the equinox season. So like around the March equinox and September equinox. Then on the left-hand side, we have all sky air glow imager, which can actually take picture of the ionospheric density. Especially this is in the bottom side of the F region, and we see that there were some dark stripes stretching from the south to north. Yeah, because in Ishigaki is in the northern hemisphere, so this kind of plasma bubble structure stretches from south to north. And the top panel shows the central one is the green lines is a vertical error, position error, and the blue line is a vertical what we call protection level. It's a very conservative error bound. So, and we found that all the time the vertical position error was well bounded by the protection level, and it was well within the vertical alert limit, which is the maximum allowed protection level. So in all the during all the time, the GBAS was successfully provided approach and landing services. And one of the interesting thing is that the second panel. This is this shows the one of the the indicator to detect the ionospheric anomaly. And when this value enhances, it indicates the existence of ionospheric delay
a spatial variation in the ionospheric delay or gradient. And exactly at the time when this value enhanced, the one of the GPS satellite, PRN number 2, was at the edge of the plasma bubble. So this shows that the this kind of the metric to detect the ionospheric anomaly worked quite well, just as we expected. Okay, and based on this, we transformed it into the dual frequency multi-constellation GBAS ground testbed. And we replaced the antenna to the multi-constellation multi-frequency, and also replaced the receivers with the multi-constellation, the multi-frequency capable ones. Now we put connect all the antennas to the receiver in the processor room by radio on fiber technology. So it's now quite easy to maintain it. We don't have to go into the airfield to maintain our receivers. And because scintillation, ionospheric scintillation, is quite important for the DFMC GBAS. So we also put the scintillation receiver on at 2 of the ground receivers. We still keep the all-sky airglow imager installed at slightly to the west of the airport. It's located about 15 kilometers to the west, because this kind of optical equipment needs a very dark sky condition. We developed the DFMC GBAS ground software, and it's for the real-time processing. And in addition to the existing GAS CD GBAS messages, it can generate the different kinds of messages, GBAS messages designed for or proposed in different architectures. And this architecture is now converging at the ICAO international standard level, and mainly this message type 23 will be used. And now we are focusing on the performance of the DFMC GBAS, especially ionospheric threat mitigation by using this new message type 23. We also modified our airborne system, and it can so that it can process the DFMC GBAS messages, and we put the system with soft onto our experimental aircraft, and conduct the ground and air coordinated experiment. Yeah, the next is the more details of the DFMC GBAS.
in GBus, we use so-called the carrier smooth code pseudo ranges because the code pseudo range measurements are quite noisy. We need to smooth we use a smoothing scheme by using the much less noisy carrier measurement. And the top one is the single frequency carrier smooth code, which is used in the existing GBus. But as you may know, the ionospheric effects on code pseudo range and the carrier pseudo ranges are opposite. It's called code carrier divergence, or CCD, and that part, the code carrier divergence due to the ionosphere actually accumulates, and the error due to ionosphere builds up. Actually, this is a quite large part. And for the by using two frequencies, we can remove the ionospheric delay. This it is called iono-free linear combination. It's a combination of two measurements by two frequencies. And by this combination, we can remove most of the ionospheric delay from the measurement. Only the higher order term of the ionosphere, which is at the order of some centimeters, remains. So this is very good in removing the ionospheric delay effects, but this combination actually enhances the noise. As you see here, these error pseudo ranges are combined with these factors, and the noise will be enhanced by factor of 2.6. So this is actually not good for the nominal condition where the ionosphere is quiet. So what to avoid the noise enhancement all the time, what is called divergence-free carrier smoothing is proposed to be used in the DFMC GBus. This is basically the single frequency, but the smoothing is done by using the divergence-free carrier combination. So the spatial gradient term still remains, but the noise accumulation, ionospheric error accumulation is avoided. I don't know. So in GBus, we estimate the airborne measurement error represented by different error sources. First one is the ground to pseudo range error, which is contained in the data broadcast from the ground. And from the tropospheric delay difference, this is mainly by the difference of the height. And also multipath noise of the airborne receiver, and ionospheric delay difference between the ground and air. Now, these are the same or different for different smoothing schemes. And for example, one of the major differences is the
ionospheric delay difference statistics or noise. For single frequency, we have the spatial difference term plus the noise accumulation term. Actually, this term is quite big, and this is one of the major error sources in the single frequency GBus. And by using divergence-free smoothing, we can remove the second term, but still we have the spatial decorrelation term. For the ion-free combination, this is 0. Okay, and let's see how the total system noise would be for different smoothing schemes. So the reference, okay. So actually the highest noise is for the ion-free combination. Okay. Oh, sorry. This is the total noise as a function of the satellite elevation angle. As we expected, the ion-free combination is very good, very noisy, and not good for nominal operation. And the divergence-free with longer time constant is much better. Because there is no filter build-up error due to the ionosphere, in divergence-free smoothing, we can use a much longer smoothing time constant to reduce the pseudo-range noise. So what is proposed now is to estimate the ionospheric delay difference between the ground and air per satellite basis, and project the difference into the position domain, and put the estimated noise term to bound the ionospheric error associated with the spatial decorrelation. And when this metric, what we call VPL, vertical protection level for iono, is less than a certain threshold, we can use it. We can go with the divergence-free smoothing, and only when the estimated position error exceed the threshold, we can switch to iono-free mode. So by taking this method, we can we can compromise. We can use a less noisy smoothing when the ionosphere is not so disturbed, and only when we are confident that the ionosphere is disturbed, we switch to I-free. So by using this, we can maximize the GBus availability. Okay, and now we can compute the VPL iono metric, and this slide summarizes the background condition. That yeah, it's a bit complicated, so let's skip it. And we compare actually with the traditional single frequency smoothing and newly proposed the divergence-free smooth ones.
And for single frequency, we estimate the ionospheric delay difference by using the single frequencies smooth ranges for L1 and L5 as signals. So the ionospheric delay difference is estimated by the difference between the L1 and L5 single frequency smooth time constant. And to keep the consistency with the existing GBus, we assume the time constant of 100 seconds. For divergence-free smoothing, we can choose arbitrary time constant, because by the newly proposed message type 23, we can obtain the raw measurements from the ground. And we smooth both the ground and air pseudo ranges with divergence-free and 600-second smoothing time constant to have much better, much less noise. Now we also try to use the even less noisy carrier phase measurement to monitor the ionosphere. Yeah, and okay, maybe we can. Okay, let's go. We used our GBus testbed in Ishigaki and for validation by flight experiment. We flew daytime and nighttime, and for daytime it's mainly for nominal ionospheric condition. And for nighttime we look for the opportunity to have ionospheric disturbances. So we scheduled our flights in March, September equinoxes, because the high occurrence of ionospheric disturbances, which is mainly plasma bubbles. As you see, this is the famous paper by Bark in the 2004. Showing the seasonal variation of plasma bubble occurrence. And Japan, Ishigaki is around here. The maximum occurrence was around the equinoxes. This is quite different from Brazil, around here, where the maximum occurrence in December, January, and with much higher occurrence rate than in Japan. Now we also scheduled our flight around new moon periods, because we want to operate the all-sky air glow imager at the same time. The all-sky air glow imager is so sensitive to the light that the moonlight will damage the sensor. So we need to avoid the period of the moon in the sky. We had the ground and airborne experiment from in October 2022 and April this year, and we conducted in total 19 flights, including 9 in daytime and 10 in nighttime.
In total, we had 82 approaches, and among the 19 flights, we had 7 flights with some ionospheric activity. We had the 5 moderately disturbed ionospheric conditions. But unfortunately, during these 2 flight experiment, we had only we didn't have a strong ionospheric condition. But as I will introduce in later slide, in the latest flight the experiment in October this year, we had a quite strong ionospheric disturbance. Okay, so this is one of the daytime flight example. We had the 4 approaches in about 1.5 in about 2 hours flight, and the flight direction, approach direction was determined by the operation, the approach direction in operation, determined by the wind direction. And this time the ionospheric condition was very quiet. And this is the ionospheric monitor metric, VPL iono, for single frequency and divergence-free smoothing. And the top panel shows the number of satellites available during the time, and it was about between 12 to 16, including GPS and Galileo. And the bottom panel shows the ionospheric monitor metric, and clearly the divergence-free gives a lower metric, better, less noisy, and should provide better availability. Now we see some spikes associated with the change of the available number of satellites, and they are found to be due to the satellite blockage by the aircraft wing in banking time. So the next is a night moderately disturbed condition example in the night flight of on 23rd October last year, and because it was in the night after the airport was closed, we can choose both the approach direction. This shows the ionospheric activity. It was on the there were some activity in the southern low elevation angle satellites, and at most we had 2 satellites simultaneously impacted by the ionospheric irregularities. And this is the result during this flight, and the VPL iono and for divergence free was again always smaller than the VPL iono for a single frequency, and around this time, the ionospheric disturbance was the most active, and at that time, increase of this VPL iono term is
not so much as a single frequency. For single frequency, we see some enhancement, but for divergence free, it's not so much. It's almost constant, although there were some fluctuation. This is because the single frequency includes the smoothing filter, ionospheric error build-up effect. And to see with the contribution of each component, the first one, this is a projected error or estimated error. And the second term is the estimated noise term. And this blue line is the noise term for the single frequency, and this one is for the divergence-free noise. And we can see that most of the contribution to the ionosphere monitoring metric comes from the noise term, but we can still see that in the most disturbed period, the projected error was more for the single frequency. Again, this is due to the filter buildup, error buildup effect. Now, this is a statistics for the VPL iono for the different ionospheric condition. And we see that the single frequency, this metric for single frequency is always larger than the divergence free. And the noise term is the dominant factor. And also the projected error for the single frequency is larger than the projected error term for the divergence free. So this shows that the divergence free smoothing is much better for the DFMC GBus architecture. We also tried the carrier phase-based ionospheric monitoring, because the carrier phase has much less noise than the code suit range. We can expect much better, much accurate ionosphere monitoring. But there is an issue that of the carrier phase ambiguity, initial phase ambiguity, which is different for satellites and cannot be projected into the clock state. So somehow we need to estimate the initial ambiguity term. And here we try to level the carrier phase-based ionospheric delay difference onto the code-based carrier phase, code-based ionospheric delay difference. So the carrier-based one has much less noise, much less noisy, so it's very smooth. But there is some offset, and the code-based one is noisy, but it's absolute. Its absolute value is okay. So we want to put it the fit or level this smooth one onto the noisy code-based one, and actually we can use a kind of a recursive filter to
fit on, to the code-based ionospheric difference. And the noise, but we also need to account for the noise associated with this leveling filter, and it will decrease by the square root of the number of epochs used for leveling. And this compares again for the ionospheric disturbed conditions, and the compared between the divergence-free one and the carrier phase-based monitoring. And it's as we expect, the carrier phase-based ionospheric monitor is much more accurate than the divergence-free. That means much less, much better than single frequency. Now, if we look into the component by component, when the satellite geometry was changed or the reset of the tracking, the carrier phase noise increases because of the reset of the leveling filter. But the enhancement is not so much, because not so much as the pseudo-range based one, because there are more satellites which are already smooth tracked. So just a few satellites reset will contribute for a short time with less magnitude. Okay, so these are the results we obtained so far, and I'd like to close my presentation by introducing very promising data sets obtained in this October. We had 9 flights, and we had 5 nights flights, and we had a very strong ionospheric activity during on 6th and 7th October. They're quite strong, and this is the flight, the condition. These two shows the sky plots of scintillation activity, or scintillation indices for each satellite during the flight. And we see that, and this is the zenith and north, south, west and east. So we see that the many satellites, even higher than to the north of the observation site, was impacted by the scintillation ionospheric activities. And in October 7th, the activity reached even higher latitude. And when we look at the number of satellites impacted, especially on October 7th, in some occasions, almost all the satellites had some kind of ionospheric impacts. So we obtained very good data sets, and we are analyzing these data. Okay, so this is a summary. We are working on GBAS since 1996,
and currently focusing on the dual frequency multi-constellation GBus and the suitable how it is suitable for the low latitude region is our main concern. And we tested different smoothing schemes with our flight and ground data. And divergence-free smoothing is promising, and carrier phase-based ionospheric monitoring is also promising. We obtained very good data in October this year, and the next flight campaigns are planned in the next ionosphere disturbance season, March, April next year. And our institute, ENRI, will keep contributing DFMC GBus development. And we are quite open for the, we are actually looking for the opportunity of collaboration. Thank you very much. Obrigado. Thank you, Susumu, for a very nice presentation. Now we have time for some question. Is there any question from the audience? Marini and Jonas. No. Dr. Saitis, thank you very much for your presentation, which is very interesting, especially because it summarized many important information there. I hope we're going to have access to your slides later to use as reference. I'm going to make just one. It has to do with the divergence-free smoothing scheme, and the time it uses 600 seconds, which is 10 minutes of the smoothing filters. It looks like a long time for a smoothing filter. And then the reason of my question is because in my experience using the classic hatch filter for smoothing pseudo ranges is that the longer the time constant used in the smoothing filter, you reduce, you have a better reduction of noise, definitely. But the point is that it takes a longer time to respond to sudden variations in the ionospheric delay. So is that the case for the divergence-free smoothing? And if it's not the case, and why not? In terms of when an ionospheric irregularity happens and have a sudden variation, how is it going to respond? Is it going to take a while, a longer time to respond, or is there some kind of, I don't know, a different behavior that prevents it? Thank you. Yeah, thank you very much. Yeah, for divergence-free, for single frequency smoothing, the one of the cause of the slow response is the already accumulated CCD error, code carrier divergence error. But for divergence-free smoothing, there is no the accumulated error. So the ionospheric delay term, ionospheric delay difference comes only in the first instantaneous term. So it's quite quick to respond to the ionospheric delay, the changes. And also, and also, I skipped, but there is another the trick in reducing the convergence time, which is called the variable rate smoothing. How we and in the DFMC GBus, it is proposed to use a variable rate smoothing, which has much faster convergence.
And another colleagues working for characterizing the performance of a variable rate smoothing filter. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much. Congratulations for your very good talking. About GBAS operation during plasma bubble occurrence, I mean strong plasma bubble occurrence, I've heard some statement, I've read some statement like it's not killing. And what's your view about operation during plasma bubble occurrence? Yeah, I think there are several challenges in operating GBAS in ionospheric disturbances. One is I think one is the number of available satellites. For example, scintillation or other ionospheric monitors equipped in GBAS excludes satellites from the use for GBAS position solution. And it could be mitigated by using multiple constellation. And another thing is the potential ionospheric induced error. Especially in the existing single frequency GBAS, we need to bound the undetected ionospheric error or the ionospheric error, which might be misdetected. So it's actually for aviation, air navigation, we need a very huge error margin, like 5-6 sigmas. And by using the divergence-free smoothing, we can reduce the ionospheric induced error term because we can eliminate the filter buildup effect. And we hope that the newly proposed the DFMC GBAS architecture will be usable in all the ionospheric conditions. Thank you very much, Dr. Sate, for your presentation. I have also many questions, but one of the main questions that I have is the effects of this divergence-free smoothing, which is 600 seconds. For the single frequency smoothing, which is traditionally 100 seconds, we have already observed the impact of availability of satellites. It drops to low numbers here in Brazil. And as you mentioned in your presentation, it is expected worst conditions here in Brazil as well. So what I'm trying to say is like two questions. The fact that we are using 600 seconds, it tends to worsen, has an impact on how many satellites are available at any given time, right? Because it takes a longer time to enter into availability, or yeah, exactly. It takes a longer time. So have you? What can you tell about this? This new technique actually could reduce availability in worst conditions, ionospheric conditions, especially with scintillation effects? Yeah, thank you very much. It's a very good point.
I think one of the mitigation for the reduced number of available satellites with longer time constant is this variable rate smoothing. So we can, this is the variable rate smoothing provides much faster filter convergence. And we don't have to wait so long time until the filter converges. And also by this kind of by sending a raw measurement of the ground to the aircraft can manage the starting of the smoothing time. So that also reduce the uncertainty in different timing of smoothing. So if you don't have it, we are more or less 10 minutes out of the time. But let me make you one question. Is this test bed data available for some kind of cooperation? Yes, of course. Actually, I would say one of the difficulty of our institute is the human resource, and we are very any collaboration are welcome, and we are happy to share our flight and ground data. Yes, okay, thank you. So, is there any question from online? No. So thank you very much. Thank you very much. And and he will be here. And if somebody has some more question, just came and talk to Dr. Susumu. Okay, now we are going to have a coffee break, and we come back at 11:30. 11:30. Agora já não dá mais. Yeah. Coffee break is available. Okay, thank you very much. Obrigado. Fazer uma. Vocês querem fazer uma foto também?
Letícia, e aí a gente vai agora ocorrer as apresentações presenciais oral, tá bem? Boa apresentação a todos. Bom dia a todos, vamos dar continuidade ao 5º workshop INCT GNSS-NavAer. Nós teremos agora 4 apresentações, as apresentações serão de 15 minutos, então os apresentadores serão de 10 a 12 minutos para completar aí os 15 para as questões. Vamos iniciar com o professor Dr. João Francisco Galera Monico, que vai falar sobre o INCT GNSS-NavAer, histórico, trabalhos envolvidos e desafios. Por favor, galera. Bom dia a todos novamente. Essa apresentação é para dar uma ideia geral do nosso INCT. Então, eu quero fazer um histórico, só descritivo, sobre alguns trabalhos desenvolvidos e os desafios que nós temos, tá? I will try to make my presentation in English, just that so Dr. Susumu also can have one idea about our project. So, we already know, we heard this today, that the challenge for the low latitude ionospheric scintillation for GNSS. We say here GNSS because it's what we are involved with. Is quite difficult. So, because if you see, for instance, here for the positioning, we in one moment that we don't have ionospheric scintillation, the accuracy is quite good. Once we have scintillation, we have a very big effect. It's quite amazing how the quality of the position of the navigation decrease. And in this graph here, we show S4 is a parameter that provides us some information about the index, about the condition of the ionosphere, is an index. And we can link here to make a comparison of the S4 once it increases with the loss of cycle slip. And once we have cycle slip, we have to restart the filters that Dr. Susumu said in his presentation, and it is definitely a big problem. And here is how to compute the S4 index. So this just to give this brief introduction. And so the motivation of our INCT project, what is the point? Considering that GNSS will be the main technology of air navigation at all flights phase, but not only that, also in several applications that require real-time position. And as we said, the ionospheric irregularities are of critical concern for such application. Therefore, the INCT project aims to investigate problems related with the ionospheric irregularities, especially the scintillation, but not only, for air navigation and other real-time applications, mainly in the Brazilian region, when we are using GNSS. The project, it is a 6-year project, and the name is GNSS Technologies to Support Air Navigation. And you have this short name, GNSS-NavAer. I said in the opening ceremony, it was approved in 2016 by CNPq in this call.
16, 2014. At this moment, due to the COVID-19, we got 2 more years expansion of the project. So if we continue like this, it will end at the end of the next year, mainly when we will have a lot of problem concerning the ionosphere, and then we will try to have some extra years in this project. It was also approved by FAPESP as a public policy project and CAPS for grants for master and PhD. The methods for real-time application that suffer from the ionospheric scintillation or another aspect of irregularities is GBAS that was already presented here. It is a safety of life. We need to have here integrity. The same for SBAS, also for safety of life, you need integrity. And we also have a problem in the absolute positioning that we call the simple position. Is the simplest way of make position using the pseudo range. And we also have the PPP, precise point positioning, either as float solution and precise point position with ambiguity resolution that normally we call PPP RTK. And in the relative positioning, we have RTK, real-time kinematic, is a relative positioning. And we also have RTK, network RTK. And all these methods suffer from scintillation. And we can apply like this relative positioning, RTK. They use a lot of these in the precision agriculture, in autonomous vehicles, and they have a problem with the ionospheric scintillation. And so the aim of our GNSS-NavAer INCT is to make research, is to work with the society, to make transference of knowledge to the society, and in the research is to stay in these studies related with the ionosphere, how it's affect the GNSS for positioning, and human research to form master, PhD, postdoc, that has some good knowledge on this topic. And also with the private sector, the idea in the INCT is this will have this connection with the private sector to exchange this what we developed. And also now we are working with the scientific divulgation, something like that. We have one poster here about that. We have, this is in Portuguese, but we have 8 work packages for the project. Here about the, let's say, infrastructure, to research the dynamic of the ionosphere, and so on. We have several topics here concerning this package. I'm not going into details. What we have done, I will not put everything here, but at least some of them. We have a GNSS-NavAer network for monitoring the ionosphere. We have a tool so-called ISMR query tool. We are developed at Presidente Prudente a local test bed for GBAS. We will have a poster here in this afternoon. We have softwares developed for ionometric models. We are developing a GBAS pilot project. It is under development, but we are working on that. And this link with Susumu maybe can provide some good alternatives to improve the work. Climatological studies related to ionospheric scintillation and mitigation, several papers. GBAS for drones,
poster. We have a poster today using GBAS for drones, master and dissertation and dissemination. Dissemination that we have a presentation tomorrow. This will be an oral one. And here we have the network. At this time, we have 32 active stations. At this moment, we have 2 new planets for that. The data stored so far is 123 terabytes. New server has been ordered because we need a lot of software simulator and also hardware simulator. To keep this network in real time, I have to say it's a big challenge. It's a big challenge because it's 50 hertz, it's a lot of data, and you have to send this data through the internet, and you have a problem with the internet at some time, and that is not here, a few words about this INCT query tool. It was developed as a master at UNESCO, and here we have some explanation how it works. We get the data in the station and go for one central facility and so on. And here, via the internet, the users can collect this data. And here is some information about what we had here, like 130 terabytes, 1.6 billion of 1 minute INCT records. Data is available for research purpose with no cost and support hundreds of research worldwide. And here's some more information about the tool. We can get some graph and so on. We can do a lot of things with this tool. And we have now a mobile INCT query tool that you can go in the Google Play, we have a Play Store. And you can download this application. For recursos humanos, here just the total, it's from July 31st. We have here, for instance, 24 masters. Scientific initiation, 32 master, doutorado, and you have all these now in andamento. And here, intellectual production, the papers that you have produced, and so on. I think it is a small INCT, and if you compare with another one, the relation of this production is quite okay. And here we are running an experiment to investigate the ionospheric scintillation mitigation. We are not going into details, but you have 4 receivers as base station, and we are doing something different at each one of these receivers, and we have 3 receivers close by, 900 meters, 10 kilometers, and 13 kilometers. And we are running some experiment, and it's quite nice here. If you see here is float, it's float, and if you see that time, I can see here, when it starts, 26, in the morning, it is very quick, we get the fixed solution, 10, 15 minutes. In the night, it's impossible to get fixed solution. It was in October now. We are running this project with some results quite interesting now. And here, just in one moment, you see the values that we are getting here are completely different from what we have from the height of this station. A few comments of the results. In the morning, the solution fixes is almost immediately.
in the night is almost impossible. So we in this case, we need to see the precision if it is okay or not. We are also with another possibilities to change the mathematical model to improve the receiver tracking capability. And now, in order to stay on time, some final comments. Major challenge in real-time GNSS application as the maximum solar cycle approach. It is not good now and it should be worse. This is the point. Several applications affected by that, precision agriculture, vehicles autônomos, and so on. New signals are more robust, but still limited to a number of satellites. Multi-constellation could contribute because we have more satellites. And the following has been developed. Sorry. The following, okay. What we have developed in the INCT project, useful tools for analyzing and understanding the nuances involved in this ionospheric scintillation. We have a very large database that can provide information to answer several problems related with this question. I'd like to say thank you for our partners all over Brazil that they provide space to deploy a station. And this is our contact. Thank you very much. Obrigada, professor, pela sua apresentação. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer para o professor Galera. Por conta do tempo, nós vamos ter somente uma pergunta. Okay, thank you, Professor, for your presentation. Quickly, next steps for the future of INCT. What are you intending to do to keep the tracking after this after the INCT ends? Yes, this is one point that we call for a session at the end of the tomorrow. At the end, we would like to discuss about that, about what we are going to do now concerning that we have just one more year and the solar cycle is coming with a lot of things to happen. Yes, and we need some more time for that, and probably we'll try to expand the project. Thank you for the question. Obrigada, professor. Agora eu vou chamar o Cristiano Vrassi. Ele vai apresentar sobre o monitoramento e análise abrangente do clima espacial no Brasil e regiões vizinhas. Obrigada, Cristiano. Você tem 15 minutos, tá? Tá bom, bom dia a todos. Deixa eu só falar aqui. Bom dia a todos, vou falar em português. Sorry, we will speak in Portuguese. If anyone wants more information later on, I can provide you through personal discussions, okay? So, my talk will be on the... falando em inglês. Faz parte, já engata. A gente vai falar sobre monitoramento e análise abrangente de clima espacial no Brasil e regiões vizinhas. Então, esse trabalho ele foi concebido pela nossa equipe lá do Embrace, principalmente pelo Joaquim e pelos demais colaboradores. Então, eu vou dar uma visão geral do que nós estamos fazendo e que nós pretendemos fazer nos próximos anos, tá? Então, aqui eu vou dar uma visão geral do que o programa vem fazendo. Então, o Programa de Estudo e Monitoramento Brasileiro de Clima Espacial, o Embrace, ele vem mostrando um comprometimento do país no avanço do serviço de clima espacial.
E, nesse sentido, nós estamos investindo continuamente para estabelecer uma rede complexa de instrumentos, né, instalados tanto em território brasileiro quanto nos países vizinhos. Nesse sentido, então, o programa conta com uma ampla rede de instrumentos essenciais para o monitoramento do nosso clima espacial, e principalmente essa rede inclui magnetômetros, ionossondas, sensores de correntes geomagneticamente induzidos, imageadores do tipo All-Sky, interferômetro do tipo Fabry-Perot, receptores VLF, riômetros, espectrômetros do tipo Calisto e receptores de sinais de GNSS, tá bom? Então, como uma visão do futuro, o programa então ele planeja a expansão dessas redes, atualizações tecnológicas e colaborações para fortalecer então a capacidade de aquisição dos dados e a ampliação dos serviços de clima espacial, tá? Eu vou falar rapidamente sobre alguns pontos que são importantes nesse sentido, tá? O primeiro deles é sobre o monitoramento da cintilação ionosférica. Isso, a gente consegue fazer isso graças, atualmente, a uma rede que vem sendo ampliada, principalmente pelo INPE, INCT e por parceiros chineses. Eu pude ver agora que a rede do INCT acabou de aumentar. Quando eu comecei a fazer isso aqui, estava em 22 receptores. Na última atualização que eu peguei, estava em 29, agora já está em 32. Isso é muito bom. Nós, nos últimos 3 anos, nós conseguimos adquirir 5 equipamentos, 5 receptores de GNSS do tipo 70, tá, para fazer tanto aquisição de dados de monitoramento de TEC quanto de cintilação. Esses equipamentos, então, eles compõem essa rede, tá? A gente quer ampliar essa rede juntamente com a equipe do INCT, da Unesp, tá? E esse ano nós estamos adquirindo mais 4 equipamentos. Então, nós estamos indo para 9 equipamentos, mais esses 32, aí nós estamos já em 40. A gente pode ver que o nosso país é bastante grande, bastante abrangente, a gente precisa de muito mais para poder fazer uma boa cobertura. A partir disso, então, a gente tem a ionosférica piercing points, no qual a gente calcula o que está acontecendo na ionosfera em termos de cintilação, calcula mapas de fase e amplitude, onde a gente consegue, então, ver em que regiões está acontecendo essas irregularidades, tá? Então, como eu comentei antes, nós estamos adquirindo equipamentos da Setempio, que faz tanto o monitoramento da cintilação quanto do conteúdo eletrônico total, tá? O próximo item que a gente gostaria de mostrar é a parte do monitoramento do conteúdo eletrônico total, TEC e a modelagem de bolhas, tá? Então, nós ampliamos a rede na qual a gente estava usando. Atualmente, o nosso site está congelado devido a, basicamente, problemas de desenvolvimento, tá? A gente já tem, atualmente nós conseguimos recontratar um profissional em TI que está voltando ao nosso time e está botando a casa em ordem, né? Então nós ficamos basicamente 3 anos devido à pandemia sem nenhum tipo de desenvolvimento. Então nós voltamos agora e todos esses resultados que eu estou mostrando estão tudo guardado no nosso computador pessoal, tá? Isso não está disponível ainda. Então a gente gostaria de colocar isso tudo no ar. Aqui nós temos, então, mais de 500 receptores, compostos por todas essas redes aqui, eu não vou citar o nome de todas, que nos gera IPPs sobre toda essa região, mais de 360 mil piercing points, tá, num período de 10 minutos, com uma elevação de 10 graus. Tá? Isso gera mapas de conteúdo eletrônico total, dessa forma, onde a gente pode ver principalmente anomalia aqui, certo? Algumas regiões onde a gente consegue ver detalhes sobre bolhas de plasma. Nesse detalhezinho quadrado aqui, a gente tem uma representação de uma imagem obtida por um imageador do tipo All-Sky, no qual a gente pode ver em detalhes melhores que realmente está acontecendo algum tipo de irregularidade, no caso aqui é a bolha. Tá? Além disso, a gente também tem mapas da taxa de variação do TEC, que é o ROTI, certo? Também mostra regiões onde a gente tem regiões com interferências devido à propagação, provavelmente, de bolhas de plasma, certo? Além disso, nós temos modelos de plasma em 2 dimensões, que prevê a ocorrência, estrutura dinâmica e dinâmica dessas bolhas, tá? Aqui temos um exemplo de uma rodada desse modelo, que mostra o desenvolvimento de bolhas de plasma e as suas ramificações, bem como a gente pode ver aqui numa imagem observada na região nordeste do Brasil. Sobre o monitoramento de modelagem de GICs, ou correntes elétricas geomagneticamente induzidas, nós temos, então, mais fácil eu ler aqui. A gente tem, então, essa rede composta por várias linhas de transmissão. Então, nessas regiões em verde, é a região que a gente está tentando... Mais fácil.
onde a gente está tentando fazer esse monitoramento. Então, nós pretendemos ampliar a rede de sensores de clima espacial e, nesse sentido, foram consideradas 17 subestações elétricas de interesse, tá? São esses pontos em cinza aqui ao longo do Brasil. Então, são 2 delas na região Nordeste e 15 delas na região Sudeste, tá? Então, para isso, o que a gente pretende fazer? A gente pretende fazer modelos de 3D de condutividade, que são nessas regiões em verde. Nessa região amarela é o que já está sendo desenvolvido, tá? Então, já está disponível. Então, a gente quer fazer monitoramento de correntes elétricas induzidas em linhas de transmissão de corrente alternada com alta tensão, acima de em torno de 525 kV, tá? A gente também quer instalar magnetômetros nesses equipamentos, tá? A gente tem, na verdade, magnetômetros que a gente quer medir a corrente elétrica induzida nos terminais dessas linhas de transmissão e ver como é que isso se comporta. A gente quer modelar esse negócio, tá? Então, o que a gente está prevendo é a instalação de sensores DIC, protótipo de rede, no ano que vem, um plano de aquisição de dados com esses sensores também para o ano que vem. Então, a instalação desses sensores DIC, a expansão da rede para 25 e 26, e aí começa, então, a parte de modelagem entre 26 e 28. Tá? O monitoramento do Sol. O Sol é uma das áreas do Joaquim, né, que é o nosso chefe lá no Embrace. Ele e o Secato, então, eles operam alguns equipamentos que são instalados em Cachoeira Paulista. Um deles é o receptor Calixto, que está operacional desde 2012. Aqui a gente tem as regiões, a região onde está instalada a antena em si. É um receptor de polarização dupla de 40 a 480 MHz. Vocês podem ver aqui o computador onde é feita a aquisição dos dados e aqui um espectro obtido a partir desse instrumento. Tá? Além disso, nós temos o espectrômetro solar brasileiro, que varia, faz medidas entre 1.000 e 2.500 MHz. É uma antena de 9 metros, que está sendo reformada, e a partir do ano que vem era para voltar em operação. Então aqui a gente pode ver a antena e mais alguns detalhes do tipo de espectro que é observado. Outra antena que é o SPEC-M, é um monitoramento de equipamento de onda em torno de centímetros, que ele varia de 1 a 18 GHz. Nós, ano passado, compramos um receptor para fazer a aquisição desses dados. Esse ano está comprando mais um receptor, então vai ser um receptor com 2 receptores para medir 2 frequências específicas, tá? E a gente pretende colocar esses 2 equipamentos aqui em operação no próximo ano. O projeto Particles. O projeto Particles é Charge Particles Trapped in the Inner Radiation Belt and Precipitable Locally over South America. Tá? Então, esse é um projeto que ele prevê entre 2025 e 2030 campanhas de balões estratosféricos para fazer a detecção de raio-x, tá certo? Principalmente para avaliar o impacto da distribuição do ozônio na estratosfera. Nesse meio tempo também a gente está pretendendo desenvolver um modelo conceitual com protótipo de detectores. Então a gente quer fazer a capacitação da equipe brasileira. Na terceira fase, é fazer o estudo da viabilidade para missões tipo CubeSat, tá? Para instalar então esses detectores de elétrons ou prótons, certo? E na quinta fase, é fazer missões CubeSat, provavelmente com detector de elétrons e prótons em órbitas baixas e órbitas elípticas ou quase equatoriais, tá? Nesse esquema aqui a gente quer fazer então medições dos processos físicos do cinturão de radiação interno na ionosfera durante a geração de camadas esporádicas do tipo auroral sobre a América do Sul, tá bom? Então são projetos que nós estamos tentando desenvolver a partir do conhecimento que nós já temos previamente. Nós também temos uma grande rede de magnetômetros, tá? Aqui a nossa rede, ela abrange tanto o Brasil como países vizinhos. A gente pode ver então que o índice K calculado por cada um desses magnetômetros, ele é altamente variável na região. Então nós temos atualmente 19 magnetômetros instalados tanto no Brasil quanto na Argentina e no Chile, tá? O nosso plano é expandir esses 19 magnetômetros para 30 até 2030, tá? Até uma combinação aqui 30 com 30. E a partir desses caras aqui a gente faz então o que a gente chama de KSA, que é o índice geomagnético sobre a América do Sul, tá bom? Um pouquinho mais sobre rede de ionossondas, certo? Nós temos algumas ionossondas instaladas pelo Brasil. Elas são bastante importantes para avaliar o perfil ionosférico e suas regularidades, incluindo fenômenos de bolha
camadas esporádicas e até a precipitação de partículas. Então, nesse caso, o nosso setor brasileiro ele apresenta algumas peculiaridades, por exemplo, a declinação magnética bastante alta aqui na nossa região e a camada mais fraca do campo magnético, que é a anomalia magnética da América do Sul. Tá? Então, a gente tem atualmente uma rede com 7 receptores, temos a pretensão de instalar mais 2, tá? Aqui talvez, tá? Próximo ao equador magnético e próximo à borda da anomalia. Aqui a gente pode ver, então, uma foto do receptor da ionossonda, o software Sal Explorer, que faz a análise desses dados, 2 ionogramas mostrando as condições normais da ionosfera em dias típicos e quando tem a presença de irregularidades, esse espalhamento, então, ocorre no sinal da ionossonda, então, que a gente chama aqui de spread F, tá? A gente também tem alguns equipamentos para fazer observação óptica, principalmente imageadores e fabiperôs, tá? Atualmente nós temos a rede composta por 6 imageadores, eu vou começar a partir daqui do norte, em Santarém, São João do Cariri, Bom Jesus da Lapa, Cachoeira Paulista e São Martinho da Serra, e um instalado na Antártica. Nesses locais aqui nós também temos 2 fabiperôs instalados, um em Santarém e outro em Cachoeira Paulista. Nossa proposta atual é expandir ainda esse ano, agora no mês de dezembro, um novo imageador em Araguatins, tá? Isso aqui então vai ser a cobertura a partir do final deste ano. Para o ano que vem nós pretendemos então fazer observações tanto de bolhas quanto da dinâmica da mesosfera. Então aqui nós estamos medindo a dinâmica da termosfera e aqui nós estamos medindo a dinâmica da mesosfera. Nós pretendemos não ampliar para mais um, talvez em Jataí, provavelmente é o local que já foi escolhido, e em termos da mesosfera nós temos Jataí e Medianeira. Então aqui em Medianeira a gente vai instalar um imageador de filtro simples, só para fazer a medição da mesosfera nessa região. Essa região aqui é bastante peculiar, porque aqui tem muita convecção, então isso gera bastante interesse para nós. Receptores VLF e riômetros, a gente não tem nenhum receptor VLF ainda na nossa rede, nem riômetros, então a nossa colega Emília, ela tem 2 VLFs instalados, um em Atibaia e outro na Estação Antártica. A gente está tentando trazer esses dados então, para a nossa rede. 3 riômetros, tá? Um instalado na Estação Antártica, um riômetro antigo, e 2 novos estão sendo comprados, já foram comprados, estão chegando aqui no INPE ainda até o final desse ano, e a partir do ano que vem, ou acho mais difícil, mas a partir do ano que vem a gente vai instalar eles em São Martinho e em Atibaia, tá? Então aqui é uma curva característica do ruído que o riômetro mede. Ele é um equipamento que nós compramos da Kel e tem dupla frequência, tá? Aqui é o receptorzinho que é feita a aquisição dos dados e aqui é a posição onde é que esses receptores estão instalados, na região sudeste, sul e aqui na Península Antártica. Por fim, todo esse conjunto de dados, ele nos fornece uma quantidade absurda de arquivos para cada uma dessas redes, tá? Então aqui a gente pode ver quantos dados nós conseguimos coletar até o dia 26 de outubro desse ano, então, totalizando aqui todas as redes, mais alguns alertas e reportes semanais, nós temos em torno de 4,5 milhões de arquivos de dados gerados, tá? O download de dados, ou a distribuição de dados, ela vem crescendo nos últimos anos, e a partir de 19 para 20 ela deu um salto bastante grande. Então, a partir de 2020 aqui, nós passamos a quase 24 milhões de arquivos baixados, nós estamos em torno de 27 quase milhões de arquivos baixados. Aqui nós temos uma tabela dos equipamentos, o tipo de arquivo disponibilizado e a taxa de amostragem. Tá bom? Para finalizar, então, o programa Esse, ele possui uma ampla rede de instrumentos, como eu mostrei, bem como vários métodos de análise do clima espacial. Então, esses métodos são essenciais para pesquisas científicas e aplicações como na navegação baseada em GNSS e propagação de ondas de rádio. Dessa forma, o programa contribui de forma significativa para a pesquisa, os serviços regionais e globais de clima espacial, provendo um mundo mais seguro e tecnologicamente mais resiliente. Tá bom? Esse trabalho também está sendo apresentado na European Space Weather Week, nessa semana em Toulouse, na França, pelo nosso colega Joaquim, e aqui temos o nosso colega também, o aluno de doutorado Luiz, tá ok? Perguntas eu deixo para vocês amanhã, na visita ao Embrace, tá bom? Obrigado a todos.
Muito obrigada, Cristiano, pela sua excelente apresentação. Vamos então dar continuidade. Vamos chamar agora o Roberto Madeira, do INPE, que vai falar sobre cintilação ionosférica. Qual mecanismo físico está por trás desse fenômeno? Alô, som. Okay, I'm Roberto Madeira. I am PhD candidate here at INPE. I don't want to take your time because I know everyone wants to take lunch right now, so I want to be very quick. My presentation has a more didactic picture because I am the beginning of my research period, and I want to try to explain some things about the proposed mechanism to generate scintillation, specifically at the L band frequency. Okay, the title is Ionospheric Scintillation: What physical mechanism is actually behind this phenomenon? Let me try here. Okay, brief introduction. As we know, the equatorial ionosphere shows peculiar features due to mutual occurrence of specific phenomena, which are electromagnetic and mechanic phenomena also. For example, the natural winds. For example, the low inclination of the solar zenith angle in this region is one factor. The topology of the geomagnetic fields, the natural winds, as I told you. The pre-reversal enhancement of the zonal electric field is another feature of this region. The electric fields of the E region, and also on the bottom of the FLA, some irregularities are able to appear as response to the Rayleigh-Taylor instability, and those structures are called equatorial plasma bubbles, and they are associated with scintillation at the L band, which we use for GNSS communication and so on. And scintillation is, by definition, the rapid and random variation of the amplitude and the phase of a signal. So, okay, let's move on. Here we have the picture of image of the gold satellite here, showing those equatorial plasma bubble, those dark aligned structures aligning with the magnetic field lines. And you can see the extremely large size of them. Here we have the frequency of occurrence of L1 scintillation during 1 year, and you can see that it's well matched with the equatorial ionization anomaly regions. But okay, this is the wavelength of the L1 frequency, about 90 centimeters. Do you think that those continental structures are able to impose scintillation in a wavelength of this signal? Yeah, let's see what the Fresnel formula says. Here we have the simple Fresnel formula saying that a signal with wavelength lambda z far from the receiver will be affected by a structure which obey this relation. So let's put some numbers here. This is the wavelength of the L1 frequency, the carrier L1 frequency. Suppose that if the irregularities are located at 350 kilometers, due to the according to the Fresnel formula, those structures must be about 300 meters, which are much less than those dark band which we are seeing on that picture of the gold satellite. So how do those structures take place in these regions? So some authors like Huber proposed that a cascading process occurs. A cascading process is a physical process similar to the Kolmogorov cascading. Kolmogorov is the law which justify the cascading process in the troposphere. So it's proposed a similar mechanism to generate those structures in the interior of the equatorial plasma bubbles. And as I told you, a cascading process is a process where a larger structures decay into successive smaller ones until a certain configuration is achieved. Once those, as long as those structures are decaying, many structures of many sizes are generated, and according to the Fresnel formulas, each one will impose scintillation in different wavelengths. So, for now, let's remember some things about those cascading mechanism.
those processes are a multi-scale, this process is a multi-scale process, no linear, of course, it's a turbulent process, I'm sorry. No linear, random, diffusive, and dissipative. So we must try to, you must have a way to continuously insert energy into the system in order to keep the system on. So otherwise the system will be dissipated. Okay, so about the interaction, when you obtain the spectrum of the structures, we are going to check how much power do we have in each structure. But what happens is, this picture illustrates how the interactions occurs. For example, consider that those wave fronts are achieving the disturbed ionosphere. And if you remember your plasma course or electrodynamic course, when a wavefront reaches a disturbed environment with a refractive index which is perturbed, the phases of the wavefronts will be advanced. So if the phases are randomly advanced, gradually the amplitude simulation will appear. And this phenomenon is governed by the Helmholtz equation, which in this picture here is a stochastic differential equation, because the refractive index is a stochastic process and it's extremely hard to solve. But what we do often is some statistical and spectral analysis of the phenomenon. Then once those structures are generated, they will impose simulation, as I told you, in specific wavelengths. And it has been found that those structures are field-aligned structures, like ellipsoidal forms aligned with the magnetic fields. If they were stopped, a partner like these shadows on the ground would be observed concerning to the phase of the wave. But it's given by this formula. The disturbance on the phase will be proportional to the integrated electron density along the line of path. But those structures are continuously drifting into the magnetic east direction, making a receiver on the ground to observe a time pattern like this, which is the simulation we will often measure in time. But you can measure S4 for space, for time, for both. But it's more often to measure in time, because you don't have a lot of sensors in the turbulent plasma. It's so difficult to achieve. Okay, going ahead, I have here some observations made in Brazil, which I try to match them with this theory of the cascading process I explained to you. First of all, Manhã et al. Showed that simulation often occurs not strictly in the regions of higher density, but in the regions of high gradients. And the authors, Afonso et al., showed that most of the simulation event occurred when the gradient matched this situation here. Let me try to read. When the modulus of the gradient in nanometers per kilometers was in between 200 and 400. So, okay, so if you remember what I told you about the turbulent process, we have to achieve, you must have a flux of energy. So it's believed that in these gradient regions, it's the intermediate state in between denser and lower denser plasma. And that region is exactly the region where the L-band Fresnel structures take place during the decay, during the lifetime. Then after some time, it will be absolutely dissipated. Also, the same authors published these results, Afonso et al. They have showed that when the line of path of the signal is aligned with the magnetic field line, the simulation is even more severe, which showed that on that figure. And it absolutely agrees with this picture here, because imagine that if the phase, the wavefront achieves the ellipsoidal structure perpendicularly, the phase will be advanced according to this formula.
But if the phase, the wavefront, achieves the ellipsoidal structure align, let me see, if the pointing vector is aligning with the magnetic field, the disturbance in the phase will be even more, how can I say, pronunciated. So I showed example of the gradient. Here's an example of the alignment, showing some evidence of the aligned structures. And I did some calculations in this in 2 stations in Brazilian city called Pirassununga. Okay, we have the locations of them on the day January 31 of 2014. For the first hour of this day, here's the configuration of the ionosphere provided by the imager from Embrace in Cachoeira Paulista. And after 1 hour of just an illustration after 1 hour of observation, this small branch developed into those even more large branch. Okay, but that's not the point. To calculate the velocity, just to show a picture to you, I have used the 2 stations, and they are virtually aligned at the same magnetic parallel. So I used the PRN 120, which is just stationary. So if consider that both stations are virtually at the same magnetic parallel and the satellite's not moving related to them, the velocity of the simulation pattern is just due to the velocity of the irregularities drifting over the stations. So I did 2 simple calculations for the first instance of the observation. I found a drift velocity of 113 meters per second, and this velocity decayed a bit at the end of the period of observation. On the top, we have the S4 for the signal. And here I have a small piece of the signal I used to calculate it. You can see that both signals are very well correlated, but spaced in time. So as long as we have the Euclidean distance between 2 stations, if we find the maximum correlation time here, just the division between just the division of the Euclidean distance by this time lag gives us the velocity. And this velocity is very useful because from this velocity and from the magnetic field, we can infer the electric fields of these regions, and some method is able to detect the velocity of the structures. For example, ionospheric don't work very well in during simulation periods. Okay, so to finish, the cascading process is the most believed mechanism able to generate the Fresnel structures at L-band frequency. In Brazil, such structures are found in regions of steep gradients about the equatorial ionization anomaly. And the structures impose more simulation when the path of the signal is aligned with the magnetic field, consequently to the ellipsoidal forms. Sorry. So during simulation event, also they drift into the zonal east direction, making the things even more difficult to deal with. Okay. However, some important issues about equatorial plasma bubbles, natures, and dynamics deserve to be studied also. For example, the formation of the initial structure to seed those bubbles, and how different parameters compete to keep or to extinguish the instabilities. Also, the nature of the cascading process. As I told you, it's based on the cascading process occurring in the troposphere, but it's far from the Kolmogorov law, because the Kolmogorov law deals with a single power law, and in ionosphere region, it has been found that a single power law cannot describe, and also has a lot of dependence with
all of the things you know, seasons and solar cycles and so on. So for now, this is all. This is my reference, my acknowledgements. Thank you. Obrigada, Roberto, pela sua apresentação. Agora eu gostaria de verificar se alguém tem alguma pergunta a fazer para o Roberto. E lembrá-los também do QR Code para fazer a validação da palestra. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado pela palestra. Nada, professor. Você falou lá do gradiente, eu não sei se eu perdi, é o mesmo gradiente que nós estamos acostumados a falar lá quando nós temos duas estações em situações Inclusive o Marinho é um dos autores, é o mesmo gradiente. É o o gradiente, mesmo, só né? que lá está em unidades de metro convertido do TEC. Estou certo, Marinho? Ah, ok. Então, quanto maior o gradiente, na verdade não é nem quanto maior. Atendendo aquelas especificações que eles acharam lá, é propício a ocorrer a cintilação na banda L, o que nos leva a corroborar com a teoria do decaimento em cascata. Ah, legal. Aquela que você mostrou aí também do alinhamento, né? Aquilo ali nós fizemos aí alguns trabalhos e realmente no posicionamento fica muito difícil. Isso acontece porque na troposfera a pressão atmosférica faz com que as coisas tendam a ter um formato meio esférico, mas lá não, né? Lá a gente tem plasma e tem aquelas restrições de liberdade de acordo com as linhas de campo, né? As coisas podem escoar muito rápido na linha de campo, mas os elétrons, quando a frequência de colisão diminui, eles tendem a rodar ali, os íons elétrons tendem a rodar em trajetórias helicoidais ao longo da linha de campo. Isso favorece a formação desses elipsoides aí, que isso já foi achado há muito tempo, mas não na nossa ionosfera, na ionosfera de lá, dos Estados Unidos, por exemplo, mas dando problema em outras frequências de onda, não na L1. L1 problema eu mostrei lá no começo, lá onde que está o problema da L1. Legal, muito obrigado. O Susumu has a question. Yeah, thank you very much for the presentation. It's very interesting. I have just a question or comment about the drift velocity. You show the drift velocity more than 1 kilometer per second. That's it's 1,000 meter per second. 100? 100, yeah. Okay, sorry. Okay, 100. Okay, it's okay. Yeah, and okay. So Okay. do you consider the effect of the vertical drift? Yeah, no, I did not consider the effects of the vertical drift. I postulated that the drift was strictly into the zonal east direction, and that's what we often see. It's not shown there, but when you see some pictures of, for example, all sky images, the structures drift don't use to, okay, the bubble is mapped very, very fast along the magnetic field lines, but they are not drifted. They are being mapped, increasing, but they drift. And of course, this mapping period is very, very short compared to the period of the displacement. But for this calculation, I just consider, for instance, the zonal drift. Yeah, when the irregularity drifts vertical, then the phase pattern on the ground also changes. Yeah, it changes according to that formula. Yeah. Thank you for the point. We are going to concern to this next time. Obrigada, Roberto, pela sua apresentação. Agora nós vamos fazer a pausa para o almoço e retornamos às 2h.
Pessoal, só um minutinho. Antes da gente sair para o almoço, a gente queria pedir que todos pudessem vir aqui à frente para a gente tirar uma foto. Take a picture at that moment. Só para registrar esse momento, tá bem? E nós retornamos para dar continuidade às 14 em ponto, tá bem? Primeiro tirar uma foto dos três, né? Pode ser.